Okay. So to begin with this day, to understand what SaaS is, can anyone quickly tell me what you know about SaaS? Any idea? Of course, I don't want the three letters of SaaS. It starts as SAS. Of course, it tells here on the screen it's Statistical Analytics System. Apart from it, can anyone, जर तुम्हाला माहिती असेल काय SaaS आहे, कशासाठी वापरतात आणि म्हणून तुम्ही हे करिअरचं ऑप्शन निवडलं? Yes. Uzma, is it fine if I go in Marathi in between? Yeah, Uzma. Uzma, Preeti, am I audible? Yes, no. Yes, no. What happened? Are you there? Both of you? मॅम तुमचा आवाज अडकतोय त्यामुळे. माझा आवाज अडकतोय. पण चॅट बॉक्स उजमा पाहिलाय का चॅट बॉक्स? आता क्लिअर आहे का माझा आवाज? हा आहे क्लिअर. ठीक आहे. उजमा, ठीक आहे. Let's start. Fine. So SF stands for Statistical Analytic System. Okay. So being a system म्हणजे एक complete platform. आणि जेव्हा आपण सिस्टम बोलतो, एक सॉफ्टवेअर एक काम करतो, वेगळ्या कामासाठी वेगळं सॉफ्टवेअर असतं. सो देर इज अ प्लॅथोरा ऑफ सॉफ्टवेअर्स. प्लॅथोरा म्हणजे खूप वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स आहेत SaaS एन्व्हायरमेंटमध्ये, म्हणून ते सिस्टम बनतं. फॉर एक्झाम्पल, आपण डेली रुटीन मध्ये आपण विंडोजचं वापरतो. तो विंडो काय हा एक सॉफ्टवेअर नाही, तो एक प्लॅटफॉर्म आहे. विंडोजवर वेगवेगळे सॉफ्टवेअर्स आहेत. डेटा रिलेटेड काम करायचं आपण एक्सेल वापरतो. डॉक्युमेंटेशनचं काम करायचं आपण वर्ड वापरतो. प्रेझेंटेशनचं असेल आपण पीपीटी वापरतो. रिपोर्टिंग एखादा व्हिडिओ पाहायचा आहे, सो वी यूज व्हिडिओ सॉफ्टवेअर. करेक्ट. सो प्रत्येक रिक्वायरमेंटसाठी वेगवेगळं सॉफ्टवेअर. सो विंडोज इज अ प्लॅटफॉर्म, इज अ सिस्टम made up of various tools. Same thing, SaaS is a system made of various data activity related tools. Okay. तर आपण फोकस कशात करतोय, तर आपण एक पार्ट SaaSचा जो आहे तो म्हणजे प्रोग्रामिंग पार्ट, त्यावर फोकस करतोय. आणि ते शिकण्यासाठी आपण त्याचा प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंटचा सॉफ्टवेअर वापरणार. एवढं क्लिअर आहे प्रीती? कळलं? हा समजलं. Uzma, if you can reply, can you just reply in the chat box, please? Okay, so Marathi is fine, Uzma? In between? Can you just reply in the chat box? Yes, ma'am, it's fine. Okay, great. All right. So let's get this will be a brief introduction to Ultramax and SaaS. Okay. And then we'll see how the general programming environment looks and how the coding looks. Okay. Then I'll show you the software which we'll be using for coding. So we are into market since 2008. Okay. And of course, before 2008 is for SaaS, but before that, Ultramax was there in industry for various IT solutions. Fine. So we are pioneer into Maharashtra and in Pan India to train the public trainings on SaaS. Fine. Since 2008. So we are into market for all these skills. And of course, we do have other skills also. Fine. So this is something which Ultramax is all about. So Ultramax
as I said, you is a pioneer in technical and staffing consultants. We do have students and are most of the consultants working in this reputed organizations like Infosys, GlaxoSmithKline, TCS, IQVIA, okay, and many more. So yes, we do have IT technical staffing and data analysis done with DES, which is one of the Director of Economics and Statistics Environment of Data Analysis of Mantralaya in Mumbai. We also are consulting partners with ICICI Bank, Red Hat, and RBI IT department in Mumbai. Okay, so we do are standing strong on our alma mater called as Grow Your Skills and Define Your Future. Right? So we are dedicated always to upgrade the skills of candidates to make his or her career. Now let's get introduced to SaaS because you people are focusing your career into SaaS environment. Let's understand more into it. So SaaS does have a very good career. You can have a career into SaaS as a SaaS specialist, okay? And there are good requirement of SaaS professionals. So the career, it's the top 10 demanding career excels in today's job market. So we do have, if you go and search most of the job portals, you'll get most of the openings running around these topics. Okay. But yes, you must not miss about SaaS because it's one of the highly paid and demanding jobs available for us in the market. But just because SaaS is a niche area, it's not been known to public. Okay, so you are on the right track to build up your career in this technology. So the career path as a SaaS programmer would fetch an opportunity for you to work into various industries like banking sector, financial sectors, insurance, pharmaceutical, and of course, industries involved in research and development. So I do have two candidates with me currently from the life sciences background and one candidate being a BSc statistics. She's open to work into any of the sectors. So statistics background people, as you all know, they are having a very good background with stats knowledge and they are also open to work into pharmaceutical, insurance and banking sectors. So they can have good career in all of these sectors. So this is what it's trying to tell this slide is kickstart your career. Okay, she's again kickstart your career with those top MNCs. So do you wish to grab your dream job? Of course, every person always looks ahead after completing the graduation to have a really good job, right? And nowadays, yes, IT too provides jobs for life sciences professionals. Because we know being from a life sciences background, we always end up into some of the labs working into QA QC. Correct? Apart from it, one can always try net set exams, right? And we do the lectureships. Apart from it, sometimes we may try to focus on government jobs. And for that, we try to make ourselves fit for the examination. So we start preparing. So these are only some of the options for life sciences left. But there are very few people who knows that life sciences people can make career into IT by learning SaaS. Okay. So yes, you can work as a SaaS programmer, you can work as a report writer, you can work into data integration, clinical SaaS developer, statistician or biostatistician. So this is the area where the stats people can always focus. Okay, Preeti, कळतंय का? हो समजतंय मॅडम. Uzma, I hope you are here now again and you can hear me clearly. Uzma? Yes, ma'am. Great. So you can just increase the sound of your laptop or your and then speak over so that I can hear you again. No, I can hear you now. Okay, because I cannot hear you clearly. Your voice is too low. Okay.
There is some network issue, No but problem. now it's No audible. problem. No problem. But if I'm audible, that's really good. So who can do this? Most of the time, of course, you should have basic qualification as graduates and postgraduates from any one of these streams. Okay. Moving ahead. Okay. So once you have upgraded yourself into SaaS, so these are some of the examples of reports which I have shown here on the screen. So it's one of the report which is showing you the report of a car data which shows types of car and their total price. So I do have in my system cars data. So it's telling me this is the cars, types of cars, their frequencies, that is the count, and their total retail price. So for that, I have written simple 3-line code. So the code is a pre-existing procedure which is calculating the frequency. So frequency is nothing but the count. म्हणजे थोडक्यात काय ती पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आपल्या डेटामध्ये किती वेळा अपिअर झाली दॅट इज फ्रिक्वेन्सी. तर नॉर्मली आपल्याला जनरल अदर प्रोग्राम्स मध्ये त्याचा फॉर्म्युला लिहावा लागतो टू कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी. बट जेव्हा SAS मध्ये काम करतो आपण, SAS इज अ 4th जनरेशन लँग्वेज. It has a predefined ready to use procedures. So this is one of the example of procedure called Proc frequency. आपण जसं बोलतो तसं आपण SAS ला कमांड देतो की प्लीज ह्या डेटावर काम करा. So I'm asking SAS to generate a frequency report on a data sashelp.car. त्याचा analysis variable type आहे and I want to know what is the total retail price along with its origin. So if I write the same program, so I will just show you the screenshot. This was a screenshot, but this is the actual programming environment of SAS. This is a cloud application called as SAS Studio. तर ह्याला तुम्हाला कुठल्याही लायसन्सिंगची गरज नाहीये. तुम्हाला काही एक्स्ट्रा पैसेची भरायची गरज नाहीये फॉर दिस सॉफ्टवेअर. इट्स अवेलेबल फॉर एव्हरीवन. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. मी तुम्हाला लिंक देईल. त्या लिंकवर फक्त तुम्हाला तुमचं SAS वर प्रोफाईल क्रिएट करायचा आहे and then you get this link to access it, which is free of cost. Okay, so this is a student version available for us. So तुम्ही जर नीट ऑब्झर्व करणार, we have a code window, we have a log window, we have a result window for a program. कोड म्हणजे इथं आपण कोड टाईप करतो, रिझल्ट मध्ये रिझल्ट येणार तो कोड जेव्हा सबमिट करतो. लॉग म्हणजे आता बॅक एंड त्या कोडचं आउट कसं प्रोसेसिंग होतं ते तर लॉग मध्ये दाखवतं. सो इन दिस एक्झाम्पल, if I simply write Proc Freq, okay, see, it's giving me, when I'm typing, it's giving me a drop down. What are the required options in this Proc Freq? So we are going to use data equal to, आणि एक pre-existing data setचं वर मी काम करते SAS. तुम्हाला एक कॉलम सिलेक्ट करायचा बिकॉज इकडे लायब्ररीज आहे SAS मध्ये विच इज SAS. ओके, तर ह्या SAS च्या लायब्ररीमध्ये I have the data which I am going to work is cars. So see, so this is how the data looks into it. So you see the data in the rows and column format. Same जसा Excel मध्ये असतो तसाच आहे. फक्त हा SAS मध्ये आहे म्हणून मी ह्याला काय टर्म वापरते, SAS data set. Data table, SAS data set. It's more or less same. Only thing is it's into SAS environment. We term it as data set. Otherwise it's a table. So इथे ते दाखवतो किती कॉलम रोज आहे आणि किती कॉलम्स आहे. आणि लेफ्ट हँड साइडला ते इट ऑल्सो शोज व्हॉट इज द कॉलम नेम्स अँड दिस इंडिकेट इट्स कॅरेक्टर. म्हणजे हा मेकचा जो कॉलम आहे जो इथं दिसतो त्याच्या व्हॅल्यूज कॅरेक्टर आहेत की नाही, बरोबर. सो इट इज कॅरेक्टर टाइप. दिस इज diamond with A, that is its character column, and numeric column always represents like this. So if you see for invoice column, so if I see here, these are column which are numeric. All good? So SAS मध्ये दोनच टाइपचे columns define होतात, character and numeric. Okay, तर आता मला frequency करायची for किती टाइप्सच्या cars आहे. So I select that column by using a keyword called tables. And I select it by writing type as my column. And if I run this,
ह्याचा आउटपुट कुठे दिसेल तर ह्या रिझल्ट टॅब मध्ये दिसेल. So it's a frequency and it gives default other statistics also, percentage, cumulative frequency, cumulative percentage. आणि हे त्याची फ्रिक्वेन्सीज आहे. पण आता हे मला हे बाकीचं काही नकोय, मला फक्त फ्रिक्वेन्सी हवी आणि ही फ्रिक्वेन्सी त्याच्या डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये हवी. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू राईट हिअर इज, इकडे एक ऑप्शन देणार आहे मी, ऍडिशनल सिंटॅक्स आहे या टेबल स्टेटमेंटचा, नो क्युम्युलेटिव्ह. सो सी इट्स टेलिंग मी नो क्युम्युलेटिव्ह म्हणजे काय, suppresses the display of cumulative frequencies. So it's so simple. You don't have to think so much. फक्त लॉजिक प्रोग्रामचं आपल्याला लिहावं लागणार आहे. And I don't want percentage, so I'm going to write another option, no percent. Fine. And I want this output in the order of frequency. So see, you have option order equal to, आणि order equal to पुन्हा काय ऑप्शन्स आहे की तुम्हाला फ्रिक्वेन्सीच्या बेसिसवर ऑर्डर हवी किंवा त्याचं आउटपुट हवं आहे. So just write this. All good? So now when I execute this, I'm going to see the output where it's giving in decreasing or increase. This is the highest and this is the lowest. So it's into decreasing order of my frequencies count. So highest car in my data value is sedan. Next to is SUV. Next to is sports. And the last only I have 3 hybrid types of cars in my data. All good? Easy to follow? Yes, no? Preeti? येस मॅम. समजतंय? हा समजतंय. Great. तर मग आता काय करायचंय मला, आता मला हा जो टेबल आहे तो दाखवतोय करंटली ओनली टाइप वर रिपोर्ट. बट आय वॉन्ट टू सी फॉर each car the frequency in each origin. Origin is where the column where it has been made. ओके, सो वी हॅव एशिया, युरोप, असे बरेच व्हॅल्यूज आहे. पण आता प्रत्येक कॉलम, आता प्रत्येक व्हॅल्यूज किती आहे, आता मला इथे दिसत आहेत. असं तर मी हे 428 रोज तर असं म्हणजे डोळे मोठे करून मी बघू शकत नाही ना ओरिजिन मध्ये किती व्हॅल्यूज आहे. ओके, बिकॉज आय डोंट नो. आता हा फक्त 428 रोज आहे. when you're working into a live scenario, you may have a huge table with thousands of rows. So you don't know how many types you or origins you have for the car. So again, if you want, what you can do is you can write a separate Proc Freq किंवा इकडेच तुम्ही column use करू शकता, or you can ask us to introduce another frequency report of this origin and type. So तुम्हाला 2 individual reports येईल on frequencies of origin column and type column. तर 3 टाइपचे ओरिजिनचे व्हॅल्यूज आहे, एशिया, USA, युरोप. म्हणजे तुमचा कारचा डेटामध्ये ज्या कार्स आहेत त्यांचं ओरिजिन कुठे आहे, एशिया, USA, युरोप, आणि हायेस्ट इज इन एशिया, नेक्स्ट टू इट इज USA अँड युरोप. ऑल गुड. आता हा झाला इंडिव्हिज्युअल फ्रिक्वेन्सी रिपोर्ट फॉर इंडिव्हिज्युअल कॉलम. मला जर ह्या दोघांचं 2 वे रिपोर्ट हवा. ओके, हा झाला 1 वे कारण का हा इंडिव्हिज्युअल आहे. कळतंय का? Uzma, are you there? I hope you are following it. Yes, yes, ma'am. Okay. Preeti? येस मॅम समजतंय. So तुला being from stats, it must be very correlating with to what you have learned, correct? हा करेक्ट. तर तुम्हाला ते जुने दिवस आठवले असेल की हा दिवस आठवले. So I am writing an asterisk between origin and type. आणि इथे मला ते कॉम्बिनेशन देतं. एशिया मध्ये सिडॅन किती काउंट आहे, SUV चा किती काउंट आहे, स्पोर्ट्सचा काय आहे, वॅगनरचा काय आहे, ट्रकचा काय आहे, अँड ऑल दिस. द टोटल काउंट 158 आहे फॉर एशिया. मग USA मध्ये सिडॅनचा काउंट, SUV चा काउंट. सो दिस इज व्हॉट. आता इथे रो पर्सेंटेज अँड कॉलम पर्सेंटेज येतंय. तर हे मला आय डोंट वॉन्ट दिस कारण का हे 1 वे मध्ये दाखवत होतं. तर मला नो रो or no column, and of course I don't want row also, so I will suppress it. So now when I execute, I'm going to get the report where it's just frequencies and percentage. Okay, so see total is 428. तर आपल्या टेबल मध्ये टोटल रोज किती आहे, 428. तर ह्या दोन्हीचा कॉम्बिनेशनचा पण टोटल येत आहे 428.
All good now? So is this report clear, understood? Okay. तर हे आपण शिकणार आहोत. तर हेच कसं लिहायचं ऍज पर आ बिझनेस रिक्वायरमेंट ते आपल्याला फक्त शिकायचं. तर हा सिंटॅक्स असाच का लिहायचा, त्यामध्ये हेच का लिहायचं, मग हे जर काय काम आहे, हे सगळं आता आपण शिकणार आहोत इन फ्युचर वेन विल बी स्टार्टिंग टू लर्न बिझनेस. तर मग डेटा आता हा झाला प्रॉक स्टेप. So you will also learn another step in this, which is called as data step. Now data step चं काम काय आहे? We are creating a data or a data set or a table. आणि proc चं काम काय आहे? We process the table. बस आपल्या प्रोग्रामिंग मध्ये SAS मध्ये ह्या 2 स्टेप्स वरच सगळं प्रोग्राम्स असतो. डेटा स्टेप, you create a table and you create a report or process it by using the proc step as per requirement. So now मला जर हा कार्सचाच डेटा मला एक सबसेट बनवायचा असेल, so I always write it that I'm going to create work dot cars one data set from input source SAS help library मध्ये हा डेटा आहे. बरोबर. आता मला ह्या डेटामध्ये फक्त कार with origin value Asia हे हवं. So I will tell cars from Asia as a now detail so that it is very relevant to my business requirement. So I write Asia, fine, and I tell SAS I'm creating a new data where it will have the information for my car from origin equal to, I write Asia. That's it. And I always end my step with run. Okay. So now when I execute this, आता पहा, आता जेव्हा आपण proc step यूज करत होतो तो रिझल्ट टॅब मध्ये रिझल्ट दाखवतो, विच इज अन HTML टाइप ऑफ रिपोर्ट. पण जेव्हा मी कोड हा डेटा स्टेपचा एक्झिक्यूट करणार, तो एक नवीन टॅब ओपन करतो विच इज आउटपुट डेटा. म्हणजे हा झाला तुमचा टेबल क्रिएट as work.cars issue. So let's see log. The log just tells you how it has processed successfully, no successfully. तर आपण हा डेटा स्टेप सबमिट केला. तर ह्याच्यावर हे नोट आलंय की SAS is telling 158 observations were read from your input data and it has subsetted from 428 rows. It is telling त्यांनी ओरिजिन वर एशिया सिलेक्ट केलंय. टोटल काउंट आहे 158 आणि आपलं नवीन डेटा सेटचं नाव त्यामध्ये आता एवढे ऑब्झर्वेशन आहेत. आणि डिफॉल्ट इट हॅज कॅरीड ऑल 15 व्हेरिएबल्स. व्हेरिएबल्स म्हणजे कॉलम्स. ऑल गुड. तर हा झाला नवीन डेटा सेट जो ह्या डेटा सेट पासून फिल्टर केला ह्या क्रायटेरिया. तर इट इज नॉट टेकिंग ऑल 428 rows from input data to output data. It's just taking rows which is fulfilling this criteria, and that is 158 observation. कळतंय? सोपं आहे. तर हा झाला डेटा सेट असा दिसतो. पण हा डेटा सेटचा मला जस्ट सिंपल रिपोर्ट बघायचा आहे, तर मी फक्त एक प्रोसिजर लिहिणार, ते म्हणजे प्रॉक प्रिंट. म्हणजे हा लिस्ट करेल माझ्या रिझल्ट विंडोमध्ये जो आता डेटा दिसतो सेम तसाच, फक्त तो एक रिपोर्ट फॉर्म मध्ये दिसेल. So see, it gives an option की या वर्क लायब्ररी मध्ये आपण डेटा सेट क्रिएट केलं होतं त्याचं नाव, and of course every step ends with run. Okay, so I'm going to process this proc print and I'm going to get the output. So all 15 rows are into my result window and 158 rows are into my result window. So मी हे scroll केलं खाली, so it's telling 158 rows. बरोबर. आणि जर मी टाईप ओरिजिनची व्हॅल्यू पाहिली, इट्स ऑल एशिया. आय डोंट हॅव एनी व्हॅल्यूज अपार्ट फ्रॉम एशिया विच इज USA और युरोप. कळतंय एव्हरीवन? ऑल गुड? येस. तर हेच आपण सगळे शिकणार आहोत. ह्याच्या पलीकडे काही नाही. ह्याच्या पलीकडे म्हणजे आणखीन थोडे काही स्टेप्स आहेत, थोडंफार रिक्वायरमेंट्स आहेत की तुम्ही अजून कोड कसा मॉडिफाय करू शकता. आता हा डेटा सेट, हा डेटा स्टेप मला मे बी नेक्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट असेल की मला आता ओरिजिन एशिया नको, पण मला रिपोर्ट तयार करायचा आहे ऑन सपोज USA.
तर बिंग अ प्रोग्रामर आपण हा कोड आणखीन सिम्पल बनवू शकतो बाय युझिंग मॅक्रो. तर हा मॅक्रो काय आहे, तो इट इज सिम्पल रिड्युसिंग अ प्रोग्रामिंग टास्क. तर मी एक मॅक्रो व्हेरिएबल क्रिएट करते बाय गिव्हिंग द नेम ॲज ओरिजिन ओनली and I gave its original value as Asia. That's it. आता instead of writing the value Asia here, I'm going to represent with a symbol ampersand origin. म्हणजे काय, इथं जे काय ओरिजिनची व्हॅल्यू मी देईल ती व्हॅल्यू तो ampersand origin रिझॉल्व्ह करेल. आता मी व्हॅल्यू देते USA. तर मला एकाच ठिकाणी डेटामध्ये चेंजेस करायचे कोडिंगमध्ये, म्हणजे हे. आणि मग मी हे सिम्पली एक्झिक्यूट केलं की मला रिझल्ट जो येणार आहे तो ओरिजिनचा व्हॅल्यू इज ओनली USA. So I'm not going to sit and do changes in here. I'm going to do change only in one area. So this is macro. So when you are learning, you are going to learn base SAS. You'll be understanding first what is data step, how it works with where clause, then what is proc print step, what is proc Freq step, and of course this is something which you will be learning, which is into macros. ह्याच्या पलीकडे पण बरंच काय आहे इन डिटेल, पण ते सगळं आपण शिकणार आहोत. ओके, तर हा सेम रिपोर्ट जो मी बेस SAS वापरला, I can use another language called SQL. The SQL also in SAS is been developed as proc step. I am writing SQL. I'm asking SAS to select all the columns from my data. Which data I'm using? From, suppose I'm using the same data which I had created, which is work dot star underscore. आता एशियाचं नाव नको आहे इकडे, बरोबर. आय एम सॉरी. फाईन. सो लेट्स यूज एशिया ओनली. ठीक आहे, कारण का हे सगळं मॅक्रो आहे, हे नंतर कसं नाव चेंज करायचं ते आपण पाहूयात. फाईन. अँड वेअर आय विल क्रिएट अ रिपोर्ट फ्रॉम कार्स डेटा SAS help SAS help dot cars. Okay, where I will use the same thing. Semicolon and quit. So just pay attention. It's going to generate a report for me in a result tab. It's a frequency output, sorry, SQL report, which is showing origin is USA. Fine, because I have used this method. फाईन. आता मी इथं ऍस्ट्रिक दिली म्हणजे डिफॉल्ट तो हे सगळे 15 कॉलम्स रिपोर्ट मध्ये दाखवते. जर मला रिक्वायर्ड जे कॉलम्स आहेत, सपोज ऍज पर बिझनेस आय वॉन्ट टू चेक इट्स मेक कॉमा, आय राईट टाईप कॉमा ओरिजिन आणि समज MSRP कॉलम. तर हे फक्त 4 कॉलम मला रिपोर्ट मध्ये दिसतील फ्रॉम माय ओरिजिनल टेबल. So origin, type and त्यांची MSRP. करेक्ट. सो दिस इज Proc SQL. Proc print पण हे जे आधी आपण केलं इकडे पण आपण सिलेक्ट करू शकतो व्हेरिएबल बाय रायटिंग var, and we can use the same columns. पण ह्यामध्ये फक्त काय डिफरन्स आहे सिंटॅक्स मध्ये इज, SQL मध्ये कॉलम्सला आपण कॉमा देतो सेपरेट केल्याने. बेस SAS इज अ सेपरेट प्रोग्रामिंग ऑल टुगेदर. त्यामध्ये आपण स्पेस देतो. आता हे सेमिकोलन काय काय नाही हे सगळं आपण पाहूया. बट सी, द फर्स्ट आउटपुट इज युअर प्रॉक प्रिंट आउटपुट, ज्यामध्ये ओबीएस येतोय. आणि सेकंड रिपोर्ट जो येणार आहे त्याच्यामध्ये ओबीएस कॉलम येत नाही. हा SQLचा आउटपुट आहे. कळतंय? सो दिस इज हाऊ युअर प्रोग्राम इज गोइंग टू मूव्ह ऑन अबाउट. ऑल गुड? उजमा समजतंय? हो हो मॅम. प्रीती, हा समजतं. any doubts till date? No. No, as of now? Great. So this was one example with Proc, as I said you. तर इथं त्यांनी आपण इथे जो प्रोग्राम लिहिलाय तो सेम प्रोग्राम आहे लाईक Proc, पण इथं मी SQL नी सेम रिपोर्ट जनरेट झालाय. सो दिस रिपोर्ट इज, फॉर एक्झाम्पल, I'll just escape this part.
So I'll copy this code of Freq so that I would show you the reports which is with two different procedures. आता जेव्हा आपण proc frequency असं बोलतो ना, that comes into base SAS. SQL itself is a separate programming language. Okay, पण हे सगळं आपण शिकणार आहोत in base and advanced. So if you check it very clearly, तिथे आपण टू वे फ्रिक्वेन्सी क्रिएट करतोय. हा रिपोर्ट आहे फ्रिक्वेन्सीचा. हा विथ प्रॉक एसक्यूएल आपण काउंट करणार आहे. इथे फ्रिक्वेन्सीलाच एसक्यूएल मध्ये काउंट म्हणतात. ओके, सो आय एम गोइंग टू सबमिट बोथ द रिझल्ट्स इज गोइंग टू गिव्ह मी द सेम आउटपुट. ओके, सो हा झाला फ्रिक्वेन्सी रिपोर्ट फॉर टाईप अँड ओरिजिन. ओके, आणि आता मी ग्रुप बाय केल्यामुळे सेम रिपोर्ट आहे टाईप अँड काउंटचा विथ एमचा. So this is how we'll get the same type of report, but the coding technique is different. One you are using base SAS procedure, one you are using your query, which is your SQL language. All good? हे आपण शिकणार आहोत. सोपं आहे समजायला. ऑफकोर्स आता मी बरंच काही सांगितलंय, पण ऍटलिस्ट रिपोर्ट बघून तरी समजतंय की येस वी कॅन टाईप इट, राईट? जसं आपण बोलतो इंग्लिश तसं आपण टाईप करतो. याच्यामध्ये आपण म्हणजे सिलेक्ट टाईप म्हणजे कोणत्या वर्ड मध्ये पण कधी कॉमा द्यायचा हेच आपण शिकणार आहोत. हे टेक्निक आहे, ते टेक्निक आपण शिकणार आहोत. ह्याला सिंटॅक्स म्हणतात. जसं इंग्लिश बोलतो आपण, इंग्लिश लँग्वेज झाली, मराठी लँग्वेज झाली, हिंदी लँग्वेज झाली, प्रत्येकाला ग्रामर आहे. तसं ही एक लँग्वेज आहे सॅसची, आणि ह्याचं ग्रामर म्हणजे सिंटॅक्स. तर ते आपण शिकणार आहोत. एकदा का आपण शिकायला घेतलं बेस सास की हे सगळं शिकणार आहोत. ओके, हे फक्त तुम्हाला एक जिस्ट दाखवायचं की हे टूल कसं काम करतंय. आपण आपला प्रोग्राम कसा दिसणार आहे, तो रिझल्ट कसा दिसणार आहे, आपण पण हेच करणार आहोत. सो यू विल बी बिकमिंग अ प्रोग्रामर और डेटा एनालिस्ट बाय राइटिंग दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम. ऑल गुड उजमा? Are you there with us? Sorry, ma'am. It was muted. Yes, ma'am. All right, good to hear. आपण ग्राफ्स पण बघूयात कसं जनरेट करायचं. तर हा ग्राफ झाला हॉरिझॉन्टल, हा झाला व्हर्टिकल. ओके, तर हे कसं क्रिएट करायचं हे सगळं आपण पाहणार आहोत. सो वेन यू विल स्टार्ट युअर करिअर डिपेंड्स ऑन व्हॉट द कंपनी गिव्स द जॉब टायटल. You may start as a junior programmer or a junior statistician. Okay, so you should have a good knowledge of stats. In clinical industries, of course, you should have a basic knowledge of clinical trials. Okay, should have good analytic and learning ability, good written verbal communication skills, flexible to accommodate your project needs. Okay, and of course, to begin, you are going to have a very good pay package. It's between somewhere I can tell you between 3.5 to 5 lakhs. Okay, so it depends on the company average. So if it is a mid-sized company, they may pay you between 3.5 to 4.5. If it is a higher end company like big pharma companies like you have Glaxo, Pfizer, they may pay you between 4 to 6 lakhs. Okay, so it depends on the company what would be their pay package. Okay, so this is what generally you will work. So you can also work as a SAS trainer. Okay, so there are various options once you upgrade yourself into SAS. So this is the minimum or average pay package for a clinical SAS programmer in India, where it could be paying averagely 4.8 lakhs per annum. Approximately per month, you will be taking this salary at home. Okay, so this is on Ambition Box. So if you're planning to make your career, always look on this job portals like Ambition Box. You also have Indeed. Indeed वर बघू शकता. Glassdoor आहे. Glassdoor मध्ये पण तेच सांगितलंय. The average pay package is between 4 to 5 lakhs. Okay, and you of course you earn somewhere between 30 to 40,000 per month. Fine, as a beginner. So these are some of the openings for freshers. तर हे मी 2022 मध्ये स्लाइड आहे ही म्हणजे ओपनिंग दाखवली आहे. Yes, you do have openings into IT companies also, not only into clinical industries. So this would be your job title.
If you're from a life sciences, you will be working as clinical data analyst or program. So again, to recap, you will be earning between this if you're a fresher. If you have an experience on SaaS between 2 to 5 years experience, your package goes up to 9 lakhs, 9 to 10 lakhs, depending on the company. If you have an experience between 6 to 8 years, your package can move above 10 lakhs. And of course, sky is a limit. Okay. That's it. So for upgrading yourself, contact us. We are here to help you. All good? Yes, ma'am. All right. So happy to see how the code looks for us as a SaaS programmer and eager to learn this, right? Yes. Great. So we'll be meeting again. So for tomorrow, when we are starting a class, I'll send you a fresh link to log in our class. All good? Preeti, Yes. what's Yes, your ma'am. status? Thank you. Preeti, what's your status about it's really nice meeting you all here and see you all tomorrow in the live class session. For today, we'll stop our day. Thank you. If you have any queries, let us know by calling us.